இப்போ இவ்வளவு நேரம் நம்ம எது பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லார்ஜஸ்ட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம், மிகப்பெரிய மிருகங்களை பார்த்தோம். இப்ப அடுத்தது வந்து அதே போல மிக சிறிய மிருகங்கள் வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்ப அதுல பார்க்கும்போது இந்த பம்பிள் பி பேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விதமான வண்டு வகை. இது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல ரொம்ப எடை குறைவானது. இது எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 கிராம் தான் இருக்குமாமா. 1 ல இருந்து 1.3 இன்ச் ஒரு கையில பாத்தீங்கன்னா காமிச்சிருக்காங்க. அவ்வளோ பெருசுனா இருக்கிறதுல பெரிய அந்த வண்டு இதுலயே இருக்கிறதுல பெருசு இவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அதுலயே பெருசு அப்படின்னு. இப்ப இதை குறித்து கூட நம்ம ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம். Though tiny in size, these little creatures make a big impression. Welcome to WatchMoto.com, and today we're counting. இப்ப இதுல ஒன்னொன்னு அவங்க காமிப்பாங்க. அதனோட சிறிய அது என்னென்ன வகை இருக்கு, அது என்ன பேர் என்ன எது சொல்லிட்டு அதை நம்ம பார்க்கலாம். Down our picks for the top 10 smallest animals in the world. They're so personal. இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா they don't get big. 8 inches. மிக ஒரு குட்டியான ஆமை இது. அவரோட விரல்ல 2 விரல்ல பிடிக்கிற அளவுக்கு தான் இதோட அளவு இருக்கு. This is about the biggest adults I have. For this list, we're looking at some of the most impressively tiny animals our இது மாதிரி ஒவ்வொரு அநேக மிருகங்களுக்கு ஒன்னொன்னுலயும் பார்த்துட்டு அதுல என்ன இருக்குதுல சிறியதுங்கிறத நம்ம காமிக்க போறோம். wild and wonderful world has to offer. For the sake of diversity, we'll be looking சிறிய அந்த தவளை வகை அவர் கையில வச்சிருக்காரு பாருங்க, எவ்வளவு சின்னதா இருக்கு அந்த தவளை. at the smallest examples of animals from a wide variety of species and ranking them based on the impression that their small stature makes when compared to their peers. Number 10, the bumblebee bat, also known as Kitty's hog-nosed bat. Australia is home to around 90 species of bat, with the majority of these being microbats, or little bats. Cute isn't the first word that comes to இது வந்து பேட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வௌவால் இனம். mind for most people when they think of bats. Nuisance, vampire, 100 species of bats all around the world make even the biggest of chiroptophobia sufferers reconsider. There are over 1,200 species of bats all around the world, but the bumblebee bat is the smallest. And the cutest. I want one. They're classified as vulnerable. Time to stick up for the little guy. What you might have once thought. அவங்க கையில பாத்தீங்கன்னா 2 வச்சிருக்காங்க அந்த ஒரு வகையில. Considered one of the smallest reptiles in the world, the Brookesia are quite unlike any other chameleons, and not just in terms of size. Considered one of the smallest reptiles in the world, the Brookesia micra is one seriously tiny bug-eyed critter. This strange new species, named Brookesia micra, is a fraction. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓனான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த வகையை சேர்ந்தது. அதுல ரொம்ப சிறிய வகை. 2 inches in length. When they're young, they can பென்சிலோட முனையில, அதே போல ஒரு தீக்குச்சியோட முனையில, தீக்குச்சியோட அந்த முனையில தான் இருக்கிற அளவுக்குன்னா அது எவ்வளவு சின்னதா இருக்குன்னு பார்க்கலாம். comfortably rest on the tip of a match head. How's that for putting their size in perspective? It measures just 29 millimeters, and this is a fully grown adult. Discovered sometime in the early 21st century, they've so far only been seen on a tiny islet of northern Madagascar, known as Nusihara. Scientists were exploring the furthest fringes of Madagascar when they discovered this. A tiny chameleon, and the world's smallest reptile. Chameleons stay close to the ground during grow. Here's another tiny reptile with 8வது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு விதமான பல்லி வகையில இருக்குது. இது கூட பாருங்க எவ்வளவு சின்னதா இருக்கு. அவரோட விரல் அந்த நகத்துல வச்சிருக்காங்க. in terms of a place to call home, these geckos have only ever been spotted on 3 of the Virgin Islands. Tortola to appreciate its distinct color and atypical scaling. As you can tell, the அது எத்தனை வகையான வண்ணங்கள் பார்க்கறோம் பாருங்க, எவ்வளவு அழகான கலர்லாம் இருக்கு. colors on this guy is pretty intense. Number 7, the pygmy possum. You probably had possums. இது ஒரு வகையான எலி வகை. பிக்மி போசம் அப்படின்னு. In or on your roof, great big things thumping around. So it's hard to imagine that you could hold one in your hands. Reptiles and bats aren't your thing? So
to adopt. It's one of the pygmy possums, and an absolutely beautiful creature, no bigger than a mouse. We currently know of 5 living pygmy possum species, and they're between 10 and 50 grams, with a length of 2 to 4.7 inches. Each species has something unique to separate them from their peers. Small size. The thing that would really threaten them is if we clear too many of our forests away, and they lose the sort of The sea, but out of the over 28,000 species, there are none smaller than this little Southeast Asian creature. When you're talking about a fish this tiny, the smallest Petacypris ever recorded measured 0.31 inches. The largest ever found? Big ocean though, as they actually live in peat swamps. Number 5, the Barbados thread snake, also known as இதுக்கு பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த மண்புழு மாதிரி இருக்கு. இதுக்கு பேர் பார்படோஸ் த்ரெட் ஸ்னாக் அப்படின்னு ஸ்னேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Leptotyphlops carli. Look at that. Do you know what that is? Whoa, looks like a giant earthworm. It is actually an amphibian. If it looks like a worm and moves like a worm, surely it இந்த மாதிரி சின்ன பாம்பு மாதிரி புழு மாதிரி வகைகள் நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். நம்ம ஊர்ல கூட நிறைய இருக்கு. must be a worm. Well, not necessarily. Months digging in the jungle, and you literally have to be in the right place. L. carli, at 4 inches in length, that's considered the smallest snake in the world. They do. The reason they're called thread snakes. They're very slim, referred to as, quote, about as wide as a spaghetti noodle, adding to the wormy seahorse, also known as Hippocampus denis. இது பாத்தீங்கன்னா கடல் குதிரை. இது டென்னிஸ் பிக்மி சீ ஹார்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வகை. Notice anything? Maybe Waldo? A seahorse, perhaps? As if your run-of-the-mill seahorse wasn't already whimsical, awe-inspiring, and adorable enough. அது எவ்வளவு சின்னதா இருக்கு, அதே மாதிரி கலர் எல்லாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கு. நம்ம நல்லா அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Ah, there. That's the incredible pygmy seahorse, a true master of camouflage. Allow us to introduce you to this little wonder creature of the sea, which is sure to make anyone jealous of Denise. Hippocampus denis was only officially discovered in 2003. Our knowledge of them is limited, but these tiny little seahorses seem to top out. Black, and only changes to match its surroundings. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. ஒன்னொன்னு அதோட கலர் எந்த இது கூட இருக்கோ அதே கலர்ல இது கூட இருக்குது. In the world. Space exploration is great and all, but as this list proves, there's still plenty for us to discover right here on Earth. Yet பாத்தீங்கன்னா அது சின்ன டியூபுக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்காரு பாருங்க. அவ்வளவு சிறிய தவளை இது. another example, this little frog that only came to the attention of the scientific community in 2009. It's really, really small, thus really difficult to actually collect and see, especially at night. Upon making itself known to the world, it actually stole. In addition to their uniquely tiny size, they're also remarkable due to the fact that most frogs undergo. Number 2, the pygmy jerboa, also known as the Baluchistan pygmy jerboa. The jerboa. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கங்காரு மாதிரி தெரியுது. Most frogs undergo. Number 2, the pygmy jerboa, also known பிக்மி ஜெர்போவா அப்படிங்கிற ஒரு பேர் இருக்கு. known as the Baluchistan pygmy jerboa. The jerboa you can sort of think of as அது ரெண்டு காலை வச்சு அது தாவர மாதிரி இருக்கு நம்ம பார்க்கிறோம். of jumping 3 feet straight up in the air. ஆனா எவ்வளவு சிறியதா இருந்தா கூட எவ்வளவு உயரம் தாவுது பாருங்க. அதான் தேவனோட ஒரு சிருஷ்டிப்போட மிகப்பெரிய ஆச்சரியம். அந்தந்த உயிரினங்கள் இருந்தாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அதுக்கான சில திறமைகளை ஒரு விசேஷமான காரியங்களை அதை வச்சிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். They're very springy. Interested in world peace? Give each man, woman, and child one of these, and everyone will just stay home cuddling them all day, every day. Wait, why are we here again? Right, small. This thing is seriously. They get around by hopping on their hind legs like a. அதோட எலும்பு அமைப்பு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. Are some honorable mentions. Yeah, they're cute, but the thing that shocked Anthony the most is their super strength. I think the only smaller mammal is that little bat.
இதுல என்ன பண்ணனா மொத்தம் 10 விதமான மிருகங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. பட் அதை வரிசைப்படுத்தல. அதோட அளவு வச்சு அவங்க வரிசை அதிகமா படுத்தல. ஆனா அத்தனை விதமான காரியங்களை அதுல காமிச்சிருக்காங்க. The little bat, that's right. Before we continue, be இப்போ நம்ம பார்க்கறது பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம அந்த மிருகங்கள் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கலாம். இந்த செல் நம்ம மிருகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய செல் வகைகள், நம்ம வந்து தாவரங்கள்ல கூட அந்த செல் வகைகள் பார்த்தோம். இப்போ மிருகங்களோட செல் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இதுல ஒரு மிருகத்தோட செல்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ், மைட்டோகாண்ட்ரியா, லைசோசோம், கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ், செல் மெம்பரேன், சைட்டோபிளாசம், ரிபோசோம்ஸ், எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், சென்ட்ரியோல்ஸ், வாக்யூல், நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு இத்தனை விதம் இருக்கு. அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே இங்க இருக்கு. ஒன்னொன்னும் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு மிருகத்தோட ஒரு சின்ன செல் இது. இந்த செல்ல எத்தனை அமைப்பு இருக்கு நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு சின்ன கண்ணுக்கு தெரியாத அதை மைக்ரோஸ்கோப்ல தான் பார்க்க முடியும். ஆனா அதுக்குள்ள பல விதமான அமைப்புகள், எத்தனை விதமான வண்ணங்கள் அதுல இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம இங்க பார்த்த அத்தனை நீங்க பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இங்க இருக்கு. அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட்டோபிளாசம் இங்க ஒண்ணு இருக்கு. அதே மாதிரி லைசோசோம் இங்க இருக்கு. அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா மெம்பரேன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வெடியில இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு வந்து மெம்பரேன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரிபோசோம் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. அப்போ இது என்ன, இது எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பா இருக்கு அப்படிங்கறத ஒரு சின்ன வீடியோல நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறு குழந்தைகளுக்கான வீடியோ தான், ஒரு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி. அது நமக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கிறதுனால அதுல இருந்து நான் எடுத்திருக்கேன் நான். Hi guys, I am a cell. You all know your body is made of animals and plants are all made. We can only be seen under a microscope. So you want to know how we form a body? Then tissues join together to make an organ. After that, organs... அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு முழு உடம்பு, அதுக்குள்ள ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்கு. அதுக்குள்ள இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கன், அதுல வந்து ஒரு டிஷ்யூ இருக்கு. அந்த டிஷ்யூல செல் இருக்கு. இதுதான் இதோட சிஸ்டம். நம்ம உடம்பும் சரி, ஒரு மிருகத்தோட உடம்பும், இந்த உடம்பு பாத்தீங்கன்னா பல விதமான உடல் உறுப்புகள் சேர்ந்தது. அது உடல் உறுப்புகள் ஒரு கட்டவை. இது பாத்தீங்கன்னா முழுக்க ஜீரண உறுப்பு. அதே மாதிரி இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இது ஒண்ணு ஒரு உறுப்பா தான் இங்க காமிச்சிருக்காங்க. இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் ஆர்கன். அந்த ஆர்கன் எதனால செய்யப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன டிஷ்யூஸ் சொல்லக்கூட திசுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த திசுக்கள் எதனால உருவானதுன்னா செல்கள் அதனால உருவானது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். join together to form an organ system, and all organ systems combine together to form a body. So now you know that we are very important. Now, my parts are called body. Each cell is surrounded by an cell. This membrane allows certain substances to... இப்ப இந்த செல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் ஒரு அமைப்பு இருக்கும். மேல வந்து எக்ஸ்டர்னல் மெம்பரேன் அப்படி சொல்லிட்டு வெளிப்புற சுவர் இருக்கும். இதுதான் ஒரு செல்லுக்கு வந்து என்ன கொடுக்குது, கிவ் ஷேப்ஸ் டு செல். ஒரு செல்லோட அமைப்பை கொடுக்குது. அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த செல்லோட மூவ்மெண்ட், அதனோட அசைவு, அதை வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதா, கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு. To pass through it, thus controlling movement of material in and out of the cell. Oxygen and nutrients can pass in, and carbon dioxide... அப்ப எவ்வளவு ஒரு தேவனோட சிருஷ்டிப்பு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அறைகள் இருக்கு. ஆனா அதுக்குள்ள வெளியில இருந்து இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் உள்ள போகக்கூடிய விதமான அதனோட சுவர்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். Oxide and other waste material can come out of the outer membrane. The cell is filled with a jelly-like substance. இப்ப அந்த செல்லோட உள்பகுதி தான் அந்த கட்டமைப்பு நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். It's called cytoplasm. All organelles float in cytoplasm. Here is the nucleus. It is the control center. செல் ஒரு முக்கியமான பகுதி தான் நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது. Of the cell. The nucleus has a membrane that has pores in it. These allow certain molecules to enter or leave the nucleus. Inside the nucleus, there is a small thread. அடுத்து நீங்க குரோமோசோம், இது நீங்க அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குரோமோசோம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை. Like structure called chromosomes. Chromosomes carry genes, which are responsible for hereditary characters that are...
passed on from parent to cell to the new cells. There's another important இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இந்த இடத்துல தான் இருக்கு. அப்புறம் அது போக பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நிறைய இடங்கள் இருக்கு, அதுக்குள்ள நிறைய பொருட்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். organelle called endoplasmic reticulum. இந்த வளைஞ்சு இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படிங்கிற பேர் இதுக்கு. Which is a network of tube-like structures found throughout the cytoplasm. Its outer surface is either smooth or rough. The rough surface has other organelles called ribosomes. These make it rough. Endoplasmic reticulum provides a highway for the transport of material within the cell and often between the cells. They connect different parts of the cell and help them to exchange material. Now let's talk about the powerhouse of the cell. These organelles are called... அப்ப இந்த ஒரு செல்லுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பவர் ஹவுஸ் மாதிரி இந்த ஒரு பகுதி இருக்கு. அதுக்கு உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருக்குன்னு அவங்க பிரிச்சு காமிக்கிறாங்க. மிட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு mitochondria. These are small, rod-shaped, and are found in large numbers. There are highly folded membranes inside it. These are the sites of respiration cell. During the presence of oxygen, and energy is known as the powerhouse of the cell. It needs to be digested. Lysosomes contain many enzymes, which இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து லைசோசோம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்கு. அதுக்குள்ள வந்து என்சைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு இதெல்லாம் நீங்க நிறைய மெடிக்கல்ல பாப்பீங்க. என்சைம் வேணும், அது வேணும், இது வேணும்னு சொல்றது. அதெல்லாம் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறது. help in the digestion of food. In some conditions, lysosomes release certain enzymes that digest the cell organelles. Due to this, they are also called the suicide. Kinds of important organelles are cell's packaging centers. இதே மாதிரி வளைந்த அமைப்பு இன்னொரு விதமா இருக்கு. அதே பேர் பாத்தீங்கன்னா கோல்கி பாடிஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. Here, proteins are mixed with other chemicals. They break away from Golgi. அதை சுத்தி பாத்தீங்கன்னா சிறிய சின்ன ஒரு உருண்டையான அமைப்புகள் இருக்கு. So guys, you saw the important parts of my... Do you see these black dots on my body? These are called ribosomes. Either they float... இப்போ இந்த ரிபோசோம் அப்படிங்கிறதுலாம் பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீன்ஸ் வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு பகுதியா இருக்கு இந்த செல்கள்ல. Endoplasmic reticulum. These are involved in making proteins in the cell. To go, my other friends in the tissue are... செல்ல பத்தி இன்னொரு வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம். அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும். Cells are the smallest living units of an organism. All cells have... இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனோட உடம்புல எத்தனை விதமா நிறைய செல்கள் இருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளயும் எத்தனை விதமான அமைப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா all cells have 3 things in common. 3 விஷயங்கள் எல்லா செல்லுலயும் இருக்கும் அப்படிங்கறாங்க. 3 things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane. என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா செல் மெம்பரேன், அதோட வெளிப்புற ஒரு சுவர் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம். இது வந்து இருக்கு எல்லா செல்லையும். Which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is அப்புறம் அந்த சைட்டோபிளாசம் அப்படிங்கிற இந்த ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளூயிட் மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்ல தெரியக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் தான். jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. அப்புறம் டிஎன்ஏ, இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ, இந்த 3 விஷயங்கள் கண்டிப்பா ஒரு செல்லுல இருக்கும். There are 2 broad categories of cells. செல்லுல பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான செல்கள் அமைப்பு இருக்கு. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இதுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவா இருக்காது. இந்த மெம்பரேன் இருக்கும், அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சைட்டோப்ளா இருக்கும். அப்புறம் அது போக பாத்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ. The first category is eukaryotic cells. இந்த மாதிரி இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா என்ன பேர் சொல்றாங்கன்னா யூகரோட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுல வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும், நிறைய ஆர்கன்ஸ் அது இருக்கும்ல. Which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is ரெண்டாவது இன்னொரு விதமான செல்னா ப்ரோகாரியோட்டிக் செல் அப்படின்னு. இது யூகாரியோட்டிக், இது வந்து ப்ரோகாரியோட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Eukaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles.
They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. இது என்ன மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கும்போது பாக்டீரியாஸ்ல இருக்கக்கூடியது. இதுல வந்து அந்த மற்ற ஒரு அனிமலுக்கும் அந்த மிருகத்துக்கும் தாவரங்களுக்கு இருக்க செல் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அமைப்பு இதுல இருக்காது. So, what are organelles? Organelle means little organ. ஓகே, ஆர்கன் எல்லாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பார்த்தா லிட்டில் ஆர்கன்ஸ். நம்ம எப்படி உடம்புல வந்து எத்தனை ஆர்கன்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி ஒரு செல்லுல கூட அத்தனை விதமான ஆர்கன் இருக்கு. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள தான் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ ஜெனட்டிக் நம்மளுடைய சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, நம்மளுடைய டிஎன்ஏ வச்சு நம்மளோட இந்த எல்லா பழைய ஹிஸ்டரி நம்மளோட அந்த இதை பார்க்கலாம், ஒருத்தரோட அமைப்பு என்னங்கிறத பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. இந்த டிஎன்ஏ தான் அந்த செல்கள் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணக்கூடியதா இருக்கு. எப்படி ஒரு மனுஷனோட மூளையில இருக்கோ அது மாதிரி இந்த டிஎன்ஏ செயல்படுது. Chromatin is the tangled sprout form of DNA found inside the nucleus. அப்ப அந்த டிஎன்ஏல கூட இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு வயர் மாதிரி இருக்கிற அமைப்பு பேர் என்ன, குரோமோட்டின் அப்படிங்கிறது. Membrane. நான் பார்த்த அந்த மெம்பரேன் அப்படிங்கிற செல்லோட மெம்பரேன் வெளியில இருக்கு, நியூக்ளியர் மெம்பரேன். When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. இப்படி செல்லுக்கு ஒரு சுவர் இருக்குன்னா இந்த நியூக்ளியஸ்க்கு ஒரு சுவர் இருக்கு, அதுக்குள்ளதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ குரோமோசோம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிற அமைப்புக்குள்ள குரோமோசோம் அந்த அப்புறம் ரிபோசோம் இது எல்லாமே இதுல இருக்கு. இந்த ரிபோசோம் வந்து நியூக்ளியஸ் விட்டு வெளியில போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும். அந்த வெளியில போனதுக்கு அதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிந்தசைஸ். இந்த சிந்தசைஸ் அப்படிங்கறத நீங்க பாத்துருப்பீங்க, தாவரத்துல போட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிம்பாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா அது வந்து அந்த புரோட்டீனை உருவாக்குறது. அப்ப அதே வேலைதான் இங்கேயும் பண்ணுது இது. Synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. எதிர பிரயாணம் பண்ண பாத்தீங்கன்னா அது வெளியே ஜெல் மாதிரி, ஜெல்லி நம்ம சொல்லுவோம், அது மாதிரிதான் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த லிக்விட் இருக்கும் சைட்டோபிளாசம்னு. அதுல வந்து இந்த ரிபோசோம் வந்து டிராவல் பண்ணக்கூடியதா இருக்கு. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes. endoplasmic அப்படின்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா ரெட்டிகுலம்ங்கிறது ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு வந்து ரஃப் இருக்கு, இன்னொன்னு ஸ்மூத் இருக்கு. Ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized. அந்த எண்டோபிளாசம்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடியது, ஒரு இடத்துல இன்னொரு இதுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய இந்த ரிபோசோம்ஸை கொண்டு போகக்கூடியதாக இருக்கு அப்படின்னாங்க. By ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles. அப்ப அது ஒன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வெளியில போகும்போது அது திரும்பி ஒரு அமைப்பா உருவாகி வெளியில போகுது. அது வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கோல்கி apparatus அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு. The Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell Golgi body அது மூலமா தான் இந்த புரோட்டீன்ஸ்லாம் போகக்கூடியது. can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes.
or அப்படின்றத லிப்பிட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கொழுப்பையும் சேர்த்துக்கும். அந்த எல்லோ கலருக்கு வந்து அந்த ஒரு உடம்புல கூட கொழுப்பு அந்த செல்லுல அதுவும் சேர்த்துக்குது. adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. லிப்பிட் இருக்கும், சில கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கும். Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. அது போக லைசோசோம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு. Lysosomes are the garbage collectors that take it. என்னன்னா எப்படி நம்ம வீடுகள் வந்து வேண்டாத பொருட்களை வந்து ஒரு போடுறது குப்பை தொட்டி வச்சிருக்க மாதிரி அதுவா இது ஒரு லைசோசோம்ங்கிறது அந்த செல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை அதை கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கருவியாக இருக்குது லைசோசோம். Damaged or worn out cell parts. They are filled with enzymes that break down the cellular debris. அது என்ன பண்ணுறதுன்னா இப்போ கூட பார்க்கலாம், நம்ம வந்து அந்த வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேண்டாத பொருட்களை வாங்கி அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து உருமாற்றம் செய்யறது அல்லது அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அழிக்கக்கூடிய வேலைகளை இங்கே நம்ம அந்த மாதிரி மெஷின்ஸ் நிறைய வச்சிருக்கோம். அது மாதிரி இந்த செல்லை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆகாத காரியங்களை எடுத்து அதை சுத்தமாக அது வேற உருவுக்கு மாற்றக்கூடிய வேலையை இந்த காரியங்களை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondrion செல்லுல கூட பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம உடம்புல வந்து இப்படி மூச்சு விடுறதுக்கு ஒரு அமைப்பு இருக்கு. அது மாதிரி ஒவ்வொரு செல்லுலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேஷன் இருக்கு. அப்ப அதுல என்ன பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பகுதி தான் அதுல முக்கியமான make ATP molecules that provide the energy for all of the cell activities. Cells that need more energy have more mitochondria. அப்போ உடம்புல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பகுதிகள் செல்லுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான எனர்ஜி தேவை. அந்த மாதிரி எந்த செல் அதிகமான எனர்ஜி தேவையோ அது வந்து இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் அந்த செல்கள்ல. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like. செல்லுக்கு ஒரு அமைப்பு கொடுக்கிறது தான் பாத்தீங்கன்னா சைட்டோஸ்கெலிட்டன் அப்படிங்கிறது. இது ஒரு த்ரெட் மாதிரி இருக்கும். எப்படின்னா ஒரு கயிறு மாதிரி சின்ன சின்ன நூல் மாதிரி இருக்கு, நீங்க பார்க்கலாம். Microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy. இதை நம்ம முதல்ல பார்த்தோம். அந்த பிளான்ட் செல்ஸ் ஒவ்வொரு இலைகள்ல பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். அது வந்து எப்படி எனர்ஜியை உருவாக்குது, குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இது அமைப்பு உள்ள இருக்கு. Cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where இப்போ இலைகளை பார்த்தீங்கன்னா குளோரோபிளாஸ்ட்ங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அந்த போட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணும்போது இந்த பசுமை அந்த இருக்கிறதா இலையெல்லாம் அந்த பச்சை கலர்ல நமக்கு தெரியுது அப்படின்னு பார்க்கணும். Photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் செல்லுக்கு வந்து ஒரு செல் வால் இருக்கு. ஆனா அனிமல் செல்லுக்கு வந்து மிருகத்தோட செல்களுக்கு வந்து ஒரு செல் வால் அதோட இது இல்லைங்கிறாங்க. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections. எப்படின்னா நம்ம முடி மாதிரி அந்த இடத்துல இருக்குமாமா. microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them. அப்போ நம்ம உடம்புல வந்து வரக்கூடிய அந்த ஒரு ஆகாத பொருட்களை வந்து நம்ம தும்மும் போது இந்த முடி மாதிரி இருக்கிற அமைப்பு மூலமா தான் அது வெளியே தள்ளி விடுதாமா. அதான் நம்ம பார்க்க உடம்புக்குள்ள போறது எப்படி வெளியில வருதுன்னா இதுதான், இதன் மூலமா தான் வருது. When you cough.
Another unique feature in some cells is flagella. Some சில பாக்டீரியா செல்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாகெல்லா அப்படிங்கிற அந்த வால் அமைப்பு இருக்கு. அது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அந்த வாலை வச்சு அது வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து நகர்றதுக்கு பயன்படுத்துதுங்கிறாங்க. Bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move. Cell. And membrane enclosed organisms. Though only plant cells have chloroplasts, both plant and அப்ப இது சுருக்கமா என்னென்ன இருக்குன்னா யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு, ப்ரோகேரியோட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். யூகேரியோட்டிக்ல தான் அநேக உறுப்புகள் இருக்கு, ப்ரோகேரியோட்டிக்ல வந்து மொத்தம் 3 தான் இருக்கு நம்ம பார்த்தோம். ஆனா இந்த 2 விதமான செல்லுமே மெம்பரேன், சைட்டோபிளாசம், அப்புறம் ஜெனடிக் மெட்டீரியல், அதாவது டிஎன்ஏன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இதுல இருக்கு. இது அதே மாதிரி பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ரெண்டுலயும் பாத்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னு அந்த பவர் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுல அந்த தேவையான திறனை அல்லது தரக்கூடிய பகுதிகள் இதுல இருக்கு நம்ம பார்த்தோம். ரொம்ப அதிகமா பாக்குற மாதிரி இருக்கு. ஆனா அதான் நம்ம பார்க்கிறோம். வேதம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த வேதத்தை வாசிக்கும் போது அதுல அநேக காரியங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம அநேக காரியங்களை தெரிந்து கொள்றோம். அப்ப இன்னைக்கு விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக நம்ம பாத்தீங்கன்னா வேதத்தை நம்ம பார்க்கும்பொழுது இன்னும் ரொம்ப தேவனோட அந்த சிருஷ்டிப்பு, அதனோட பிரம்மாண்டம், எவ்வளவு நுணுக்கம், அவரோட அறிவு அப்படிங்கறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம புரிந்து கொள்றதுக்கு இது நம்ம பார்க்க நமக்கு இதுவே வந்து மிகுந்த ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இந்த காரியங்கள் வந்து இன்னும் நிறைய இருக்கு. நம்ம வந்து இந்த பகுதியில வந்து இந்த பிளான்ட் செல்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து அதாவது இதோட நம்ம எதை முடிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிருகங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம முடிக்கிறோம். நம்ம அடுத்த பகுதியில மேற்கொண்டு இருக்கக்கூடிய மனிதனுடைய சிருஷ்டி பத்தியான காரியங்களை நம்ம பார்க்கலாம்.